Good morning, everybody. You are welcome again to a new session of our English classroom. During the last class, that's on the 47th part of our English classroom, we were enjoying a very interesting story of three children or three students. And you know the story Swaminathan, Rajam, and Mani, the trio, Trimurtigal. They are the three important characters in our story. And on page number 184, we were asked to write the questions from 7 to 11 as a part of the last class. Hope you have written. Here, next paragraph, the last on page number 184, Swaminathan was to act as a code of communication between Rajam and Mani. So, Rajam and Mani, Rajam is a newcomer. Mani and Swaminathan were old friends. And Mani has a rivalry or an enmity to Rajam. And Swaminathan was to act, he is acting as a code of communication, a mediator between Rajan and Mani. They were sitting in the last bench with their backs against the yellow wall. ഒരു ബാക്ക് ബെഞ്ചിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സ്വാമിനാഥൻ സാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ രാജം ആൻഡ് മണി. So Mani on one side, Rajam on the other side. In the middle, Swaminathan was sitting. Their books were before them on the desk, but their minds were busy. Their books were on the table, on the desk, but their minds were somewhere. They are thinking something else. Mani wrote on a piece of paper, "Are you a man? ഇതൊരു മനുഷ്യനാടോ?" and gave it to Swaminathan. അത് സ്വാമിനാഥന് കൊടുത്തു. Who pushed it across to Rajam. Who pushed it, to give it to Rajam. Putting on as offensive a look as possible. As offensive as possible. ദേഷ്യത്തോടെ, offensive. Rajam read it, crumpled it and threw it away. അത് വായിച്ചിട്ട് ചുരുട്ടി ഒരൊറ്റ കയറാം. At which Mani wrote another note repeating the question with an offensive addition, and Rajan returned the same amount of offense with his reply. So when he threw it, Mani, what did Mani do? He wrote again, wrote another note repeating the same question with an offensive addition. That is, something has written with, and Rajam returned the same amount of offense with it. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അതേപോലെ ഞെരട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ replied. Further progress was stopped. So വീണ്ടും അവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ എഴുത്തിടപാട് നടത്താനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. But it was stopped. How? Swaminathan stand up, said the teacher. അങ്ങനെയാണല്ലോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, Swaminathan, please stand up. Swaminathan stood up faithfully. He stood up. What is Lisbon famous for? Lisbon എങ്ങനെ പ്രശസ്തമാണ്? You know the name of the place. Lisbon is a place. Lisbon, asked the teacher. Swaminathan hesitated and ventured. For being the capital of Spain, hesitated. ഒന്നിങ്ങനെ സംശയിച്ചു. Then ventured. And ventured. That means became courageous. ധൈര്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു. For being the capital of Spain, സ്പെയിനിന്റെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട്, സ്പെയിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ്. The teacher bit his mustache and fired a second question. മീശയൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് mustache. And fired a second question. What do you know about the Indian climate? Indian climate ne കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്താ അറിയാം? It is hot in summer and cold in winter. ഓ എനിക്കറിയാം, വേനൽക്കാലത്ത് ചൂടും പിന്നെ വിന്റർ സീസണിൽ മഞ്ഞുകാലത്ത് തണുപ്പുമാണ്. Stand up on the bench, wrote the teacher. Teacher Aleri, you stand up on the bench. And Swaminathan stood up without a protest. Without any protest. എതിർപ്പൊന്നും കൂടാതെ he stood up on the bench. He was glad that he was given this supposedly degrading punishment instead of the cane. Actually, he was happy
because he got the punishment. What was the punishment? To stand up on the bench. ആക്ച്വലി സാധാരണഗതിയിൽ ടീച്ചർമാർ കൊടുക്കുന്ന പണിഷ്മെന്റ് ഏതായിരുന്നു? കെയിൻ. കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂരൽ പ്രയോഗമാണ് കിട്ടേണ്ടത്. എന്നാലും അത് കിട്ടില്ല. തടി കേടല്ല, വെറുതെ എണീറ്റ് നിന്നാൽ മതിയല്ലോ. സോ ഹി വാസ് ഹാപ്പി. ഹി വാസ് സപ്പോസ്ഡ്ലി ഡീഗ്രേഡിങ് പണിഷ്മെന്റ്. എങ്ങനെ ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു പിന്നെ പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയിൻ ആണ്. കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂരൽ, അടി. പക്ഷെ അതിന് പകരം കിട്ടിയതാണ് പണിഷ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ കെയിൻ. കെയിന് പകരമായി, ചൂരൽ പ്രയോഗത്തിന് പകരമായി സപ്പോസ് ആളെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോശമാക്കുന്ന ഈ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയതിൽ ഹി വാസ് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദ ബീറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ the teacher resumed his lesson. He stopped. He continued. Africa was a land of forest. It is a land of forest, Africa. Nile was the most important river there. അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നദിയാണ് നൈൽ. But Swaminathan paid no attention to the rest of the lessons. But he did not listen to anything. പക്ഷെ സ്വാമിനാഥൻ അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, അതൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. His mind began to wander. His mind is somewhere. Standing on the bench, he stood well over the whole class. He stood well over the class. He was standing on the bench, so he can see the whole class. He could see so many heads. He can see a lot of heads. He was not listening to the class. Teacher says that Nile is an important river in Africa. Africa is a land of forest and something. He was teaching a lot of things. But Swaminathan is his mind somewhere. He's standing on the bench and he can see a lot of heads. And we have already told that he was on the back bench. So he can see all the heads. So he stood all over the whole class. He could see so many heads and he classified them according to the caps. So the students are wearing caps. So he was classifying or he was making a calculation that there were 4 red caps, ചുവപ്പ് തൊപ്പി ധരിച്ചവർ 4 പേരുണ്ട്. 25 ഗാന്ധി caps, 25 ഗാന്ധി caps, then fur caps, രോമത്തൊപ്പികളായിട്ട്, and so on. So he was classifying, he was taking a calculation, making a calculation how many types of caps were, because he can see only heads while he was standing on the bench. When the work for the day was over, that means that the next paragraph, next page, the work is over for the day. Swaminathan, Mani and Rajam adjourned, and they are adjourned. Adjourned means to a secluded spot. That means nobody was there. Secluded. Spot. What was there in to say what was in their minds. Because there were a rivalry between Mani and Rajam. രാജനും മണി തമ്മിൽ അപ്പാടെ ശത്രുതയാണ്. അപ്പൊ 3 പേരും മാറി നിന്നിട്ട് ഇത് തീർക്കണല്ലോ. അടിച്ചാണെങ്കിൽ അടിച്ചു പിരിയണം, അല്ലെങ്കിൽ so there was Swaminathan stood between them. 2 പേർക്കിടയിൽ സ്വാമിനാഥനുണ്ട് and acted as a medium of communication, and he is the mediator. സ്വാമിനാഥനാണ് 2 പേർക്കിടയിലെ mediator. They were so close that they could have heard each other even if they had spoken whispers. അടുത്തടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം അടുത്ത്? Even they whisper, എന്തെങ്കിലും പിറുപിറുത്താ പോലും they can hear, അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അത്ര അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. But it was a matter of form between enemies. But it was a matter of form. Something has to form there between enemies to communicate through a medium. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ 2 ശത്രുക്കൾ നേരിട്ടല്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. So that is why Mani faced Swaminathan steadily and asked, "Are you a man?" ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാടോ? Mani faced Swaminathan and steadily asked. സ്വാമിനാഥനോടാ ചോദിക്കുന്നത് മണി. ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാടാ സത്യത്തിൽ. The actual question is to Rajam. Swaminathan turned to Raj and repeated. സ്വാമിനാഥൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട്, 2 പരസ്പരം ചോദ്യം നേരിട്ട് തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്നാലും Mani asked to Swaminathan and Swaminathan turned to Rajam and repeated, "Are you a man?" Rajan flared and shouted. കോപത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ്. And shouted, "Which dog doubts it?" ഏത് നായക്കടാ സംശയം? Which dog doubts it?
സ്വാമിദാനൻ തിരിച്ചെന്നു and asked ferociously, which dirty dog doubts it? ഏത് വൃത്തികെട്ട നായക്കടാ ഞാൻ മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ളത്. Have you the courage to prove that you are a man? asked Mani. മണി വീണ്ടും ചോദിച്ചു. ചോദ്യം രാജനുള്ള ചോദ്യമാണ്, പക്ഷെ സ്വാമിനാഥനോടാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. Have you the courage? Do you have the courage? ധൈര്യം ഉണ്ടോടാ? To prove that you are a man? ഈ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ? asked Mani. Swaminathan turned to Rajam and repeated. He turned to Rajam and repeated the question. How? How? Repeated Swaminathan to Mani. How? How should I? എങ്ങനെ? എങ്ങനെ? Meet me at the river near Nallapa's Grove tomorrow evening. If you are so bold, if you are courageous, come to the river side, near Nallapa's Grove. നല്ലപ്പയുടെ തോട്ടത്തിനടുത്തുള്ള പുഴയോരത്തേക്ക് വാ, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ. Meet me at the river near Nallapa's Grove tomorrow evening. Near Nallapa's Grove. Swaminathan will please to echo. Near Nallapa's Grove. നല്ലപ്പയുടെ തോട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത്. What for? asked Rajam. To see if you can break my head. You come and break my head. പറ്റുമെങ്കിൽ എന്റെ തലയെന്നടിക്കട, തലടിച്ച് പൊളിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാ. Oh, to pieces, said Rajam. ഞാനോ? കഷ്ണാക്കോടാ. So, Swaminathan's services were dispensed with. ഇപ്പൊ സ്വാമിദാസൻ നടുവിലെ മീഡിയേറ്റർ ആയിരുന്നു, അവനെ ഒഴിവാക്കി. They gave him no time to repeat their words. Rajam shouted in one ear and Mani in the other. Rajam shouted in one ear. ഒരു ചെവിയിൽ രാജം ഒച്ച വെച്ചു and Mani in the other. മണി മറ്റേ ചെവി. So we may expect you at the river tomorrow, said Swaminathan. Okay, നാളെ കാണാടാ. So we may expect you at the river tomorrow, said Swaminathan. സ്വാമിനാഥൻ നടിയിൽ പിന്നെ ഒരു ചെവിയിൽ സ്വാമിനാഥന്റെ ഒരു ചെവിയിൽ ഒരാളും മറ്റേ ചെവിയിൽ മറ്റാളും ഒച്ച വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവൻ ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞു സ്വാമിനാഥൻ. ഓക്കെ, we will see you, we will meet at the river side in the what is called Nallapa's Grove. Yes, Rajan assured. Yes, വരും, ഞാൻ വരുവടാ. Mani wanted to know it. Either world come with the gods. Mani wanted to know if either world come with the gods. അപ്പൊ മണി ചോദിച്ചു, whether you should, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഗാഡിനെ കൊണ്ടുവരണോ? No, he would not. ഇല്ല, കൊണ്ടുവരില്ല. ഗാഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒപ്പം കൂട്ടുമെന്നുള്ള ചോദ്യം. And Mani voiced another doubt. If anything happens to you, will you promise to me keep it out of your father's knowledge? പിന്നെ മണി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചു, ഇനി നിനക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ, ലിസൺ, ഇത് അച്ഛനെ അറിയിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. സോ അടിയൊക്കെ നല്ല അടി കിട്ടും, നിനക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റും ചെയ്യും. പറ്റിയിട്ടിനത് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ഫാദേഴ്സ് നോളേജ്, യു ഷുഡ് കീപ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. കീപ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പാടില്ല, യുവർ ഫാദേഴ്സ് നോളേജ്. രാജൻ പ്രോമിസ്ഡ്, നോ ഡൗട്ട്, ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല. ആഫ്റ്റർ repudiating the very suggestion that he might act otherwise. After repudiating the very suggestion that he might act otherwise. മാത്രമല്ല ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല, and you should also, നീയും മറ്റൊരാടും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന ആ ഒരു ഇതോടുകൂടെ he stopped that conversation. So that was after repudiating the very suggestion that he might act otherwise. Okay, let us move to the next page. Nallapa's Grove stood a few yards before them. It was a few yards before them. It was past 6 and the traffic for the day between the banks were over. കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് തന്നെ stood few yards, ഏതാനും വരെ അപ്പുറത്താണ് നല്ലപ്പയുടെ ഗ്രോവ് ഉണ്ട്, ആ തോട്ടം. It was past 6, ഏതാണ്ട് 6 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And the traffic for the day between the banks was over. And the വലിയ തിരക്ക്, ട്രാഫിക് തിരക്കൊക്കെ ഏതാണ്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. The usual evening crowd was far beyond them. കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് they can see that usual crowd. That means വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. So that can be seen, കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് കാണാം, because ഇവർ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. സ്വാമിനാഥൻ and Mani were skating on the stand. And they were skating on the stand. മണലിരിക്കുക. They were skating. ചമ്മറം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ മണലിരിക്കുകയായിരുന്നു. And they were silent. സംസാരി. Mani was staring at the ground with a small wooden
club under his arm. Mani was staring at the ground. മണി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിറച്ച് പകയാണ്, രാജ്യത്തിനെ അടിച്ച് തകർക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്ക്. വാസ് സ്റ്റെയറിംഗ് അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട്, ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി തുറച്ചു നോക്കുകയാണ്. വിത്ത് എ സ്മാൾ വുഡൻ ക്ലബ് അണ്ടർ ഹിസ് ആം. കയ്യിന്റെ കക്ഷത്തായിട്ട് അവന് വെച്ചിട്ട് എന്തുണ്ട്? ദർ വാസ് എ ക്ലബ്. ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗദ, അടിക്കുന്ന ഒരു ഗദ. He was thinking he was going to break Rajan's head. രാജന്റെ തല അടിച്ച് പൊളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. In a short while and throw his body into the river. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? Throw his body into the river. എന്നിട്ട് അവന്റെ ശരീരം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒറ്റ ഏറായിരിക്കും തല അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ട്. ബട്ട് ഇഫ് ഷുഡ് ബി റിക്കവേർഡ്, ഇനിയിപ്പോൾ അത് കണ്ടുപറ്റിയാലോ, കണ്ടെത്തുമോ പിന്നീട്? ബട്ട് ദെൻ ഹൗ കുഡ് ദേ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ ഇറ്റ്? കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനത് അടിച്ച് ശരിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആർക്കും എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക? ബട്ട് ഇഫ് രാജം ഷുഡ് കം ആൻഡ് ട്രബിൾ ഹിം അറ്റ് നൈറ്റ് ആസ് എ സ്പിരിറ്റ്, ഇനി അടിച്ചു കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അവൻ രാത്രി സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ടിട്ട് വരുമോ, പ്രേതമായി വരുമോ? സിൻസ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡെത്ത് ഹി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് അലോൺ. മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഹി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് അലോൺ. ആദ്യം മുത്തശ്ശന്റെ കൂടെയാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചതിന് അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. വാട്ട് ഇഫ് രാജം ഷുഡ് കം ആൻഡ് പുൾ ഹിസ് ഹെയർ അറ്റ് നൈറ്റ്? ഇനി അവനെങ്ങാനും രാത്രി വന്നിട്ട് പ്രേതമായി വന്നിട്ട് അവ അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ പ്രേതമായി വന്ന് ഹി വിൽ പുൾ ഹിസ് ഹെയർ, മുടിയൊക്കെ വലിച്ചാലോ? ആഫ്റ്റർ ആൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ നോട്ട് ടു കിൽ ഹിം. വേണ്ട, കൊല്ലണ്ട നടേശ, കൊല്ലണ്ട എന്നറിയില്ലേ? ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ നോട്ട് ടു കിൽ ഹിം. ഹൗ വുഡ് കണ്ടന്റ് ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ഹിസ് ലിംസ് ആൻഡ് ലിവിംഗ് ഹിം ടു ഹിസ് ഫേറ്റ്. കൊല്ലണ്ട, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. കണ്ടന്റ് ഹിംസെൽഫ്, ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ഹാപ്പി ആകാം. എങ്ങനെ? ബ്രേക്കിംഗ് ഹിസ് ലിംസ്, കൈകാലുകൾ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക. ആൻഡ് ലിവിംഗ് ഹിം, എന്നിട്ട് അവന്റെ വിധിക്ക് വിടാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതാ നല്ലത്. ഇഫ് he should batter his head, who was going to find it out? If he should batter his head, ശക്തിയായിട്ട് തലക്കടിച്ചാൽ who was going to find out? പിന്നെ ആര് കണ്ടെത്താനാ? Unless of course he cast a shy look at some Swaminathan who was blinking innocently. He looked at Swaminathan, a shy look at Swaminathan എന്നിങ്ങനെ നോക്കി. ഇവനെങ്ങാനും who was blinking innocently. Blinking innocent, നിരപരാധി, നിഷ്കളങ്കതയോടെ blinking, കണ്ണിറുക്കുക, blink, കണ്ണിറുക്കുക. He cursed. So he decided not to kill രാജം. പക്ഷെ അടിച്ച് തല പൊട്ടിക്കുക, കൈകാലുകൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കയറിയ. അല്ല, കൊന്നാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ? Why he was thinking that if we kill him what will happen, or what was his fear? That means he would appear during the night as a spirit and tease him because he was sleeping alone after his grandfather's death. Unless of course Swaminathan informed the police. ഇവൻ അറിയിക്കില്ല. സ്വാമിനാഥൻ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സംഭവം ആരും അറിയാം. സ്വാമിനാഥൻ മാത്രമല്ലേ സാക്ഷിയുള്ളൂ, അവൻ അറിയിക്കും. നല്ല കുട്ടിയാണ്. At the sound of the creaking of boots, they turned and found the Rajam had come. So there was a sound from behind him. So he looked, Rajam had come. രാജം വന്നു, അടി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. He was dressed in khaki, പോലീസുകാരന്റെ khaki ഡ്രസ് അടിക്കുന്നു. And carried under his an air gun. And there was an air gun under his. ഇവന്റെ അടുത്ത് ഗദയാണ്, മറ്റവന്റെ കയ്യിൽ തോക്കാണ്. Air gun that was given to him a couple of months ago on his birthday. So he got it as a birthday gift a couple of months. 2 മാസം മുമ്പ് he got it as a gift. An air gun comes on his birthday. On his birthday time he got as a gift from somebody who he stood very stiff and said, "Here I am ready." Okay, രാജൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. രാജൻ വന്നു. Are you ready? I am ready here. You are late. വൈകിപ്പോയി മോനെ. Yes, we will start. വൈകിയാലും കുഴപ്പം, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അടി തുടങ്ങാൻ എന്തിനാ സമയം നോക്കുന്നത്? Let us start. We will start. രാജൻ shouldered his gun and fired a shot at the air. He took the gun, shouldered, കക്ഷത്തിൽ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? A fire, നേരെ അന്തരീക്ഷത്തേക്ക് ഒന്ന് വെടിവെച്ചു. Mani was startled. മണി ഞെട്ടിപ്പോയി. He stood still, his club down. ഓന് വെടിവെച്ച കേട്ടോടുകൂടെ ഒരൊറ്റ നിർത്താൻ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗതയൊക്കെ താഴെ വീണു. Club down, his club down. You hear the slot? asked രാജം. കേട്ടല്ലോ?
The next is going to be into your body. അടുത്തത് നേരെ നിന്റെ നെഞ്ചുംകൂട്ടിലേക്കാ, നെഞ്ചത്തേക്കാ. Going to your body. If you are keen upon a fight, നിനക്ക് തല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ, അടുത്തത് നിന്റെ നെഞ്ചത്തേക്കാ. To your body. But this is unfair. I have no gun while you have. പക്ഷേ ഇത് ശരിയല്ല. നിന്റെ അടുത്ത് തോക്കുണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്ത് തോക്കില്ല. അതൊരു ഫൈറ്റിന് ചേർന്നല്ല. ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി ഹാൻഡ് ടു ഹാൻഡ് ഫൈറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി ഹാൻഡ് ടു ഹാൻഡ് ഫൈറ്റ്. പറ്റുമെങ്കിൽ കൈ നേരിട്ടാകാം, ആയുധമില്ലാത്ത. അതിന് തയ്യാറുണ്ടോ? ദെൻ വൈ ഹാവ് യു ബ്രോട്ട് യുവർ ക്ലബ്? ശരി, ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടൊന്നും ശരിയാ. കൈകൊണ്ട് തല്ലാനാണെങ്കിൽ വൈ ഡിഡ് യു ബ്രിങ് എ ക്ലബ്? പിന്നെന്തിനാ നീ ആ ഗദ കൊണ്ടുവന്നത്? അടിക്കണ ഗദ. യു നെവർ സെഡ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ. ഇത് പറഞ്ഞോ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്നുള്ള തീരുമാനം തല്ലാൻ വരാന്നുള്ളതാണ്. യു ഡിഡിന്റ് ടെൽ അബൌട്ട് ദ അബൌട്ട് ദ ക്ലബ്. ക്ലബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗതയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അർത്ഥം. സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്, ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ അതേ സ്പെല്ലിംഗ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് അനദർ മീനിങ്. എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ. മണി ഹങ് ഡൗൺ ഹിസ് ഹെഡ്. അപ്പൊ മണി തല താഴ്ത്തി. ശരിയാ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ടു ഒഫെൻഡ് യു? നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ എന്താടാ ചെയ്തത്? ആസ്കഡ് രാജ. വാട്ട് ഹാവ് ഐ ഡൺ ടു ഒഫെൻഡ് യു? നിന്നെ ഒഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ, നിന്നെ താക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? യു കോൾഡ് മീ എ സ്നീക്ക് ബിഫോർ സംവൺ. നീ എന്നെ സ്നീക്ക് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏഷണിക്കാരെന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ലേ? ആരോട്? ദാറ്റ്സ് എ ലൈ. അത് കള്ളവാ, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ദർ വാസ് എൻ ഓക്വേർഡ് പോസ്. ഒരു ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദർ. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ഓൾ ദ കേസ് ഓഫ് യുവർ ആങ്കർ, ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഐ വോണ്ട് മൈൻഡ് ബീയിങ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അതാണ് വിഷയമെങ്കിൽ ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്, മറന്നേക്കടാ. ഐ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം. ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ബീയിങ് ഫ്രണ്ട്സ്. സുഹൃത്തുക്കളാകുന്ന എനിക്ക് താല്പര്യമാണ്. നോ റൈ, എനിക്കില്ല. സെഡ് മണി. സുഹൃത്തുക്കളാകാൻ എനിക്കും താല്പര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല. നോ. സ്വാമിനാഥൻ ഗ്യാസ്പ്ഡ് വിത്ത് അസ്റ്റോണിഷ്മെന്റ്. സ്വാമിനാഥൻ ഇപ്പോഴൊരു ആശ്വാസം. ഗ്യാസ്പ്ഡ്, നെടുവേർപ്പെട്ടു. വിത്ത് അസ്റ്റോണിഷ്മെന്റ്. ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് പോസിംഗ് ബിഫോർ മണി, ഹി അഡ്മയർഡ് രാജം ഇന്റൻസ്ലി. സത്യത്തിൽ മണിയുടെ വലിയ സുഹൃത്താണ് സ്വാമിനാഥൻ. ആക്ച്വലി ഹി വാസ് പോസിംഗ് ബിഫോർ മണി. മണിയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോസ് ചെയ്ത് നടക്കുക. രാജത്തിന്റെ ശത്രുവാണ്. ആക്ച്വലി ഹി അഡ്മയർഡ് രാജം ഇന്റൻസ്ലി. അത്യധികം രാജനെ അവൻ ആരാധിക്കുന്നവനോട് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഹി വാസ് ദ ഫ്രണ്ട്, ദ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മണി. മണിക്ക് ദേഷ്യമായതുകൊണ്ട്, മണിക്ക് രാജ്യത്തിനോട് ഭയങ്കര കലിപ്പായതുകൊണ്ട്, മണിയുടെ ഉത്ത സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് സ്വാമിനാഥൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അഭിനയിക്കായിരുന്നു. ഹി വാസ് പോസിങ്. അങ്ങനെ പോസ് ചെയ്ത് നടക്കുക. മണിയുടെ സുഹൃത്തായും രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് നടക്കായിരുന്നു. ആൻഡ് ലോങ്ഡ് ടു ബി ഹിസ് ഫ്രണ്ട്. ഹി ആക്ച്വലി വിഷ്ഡ് ടു ബി ഹിസ് ഫ്രണ്ട്. സുഹൃത്താകാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാ. നൗ ദിസ് വാസ് ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ടു ഓൾ ദ അൺവാണ്ടഡ് ട്രബിൾ. ദിസ് വാസ് ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ. വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. ഹി ഡാൻസ്ഡ് വിത്ത് ജോയ്. ഹി വാസ് സോ മച്ച് ഹാപ്പി. ഹു വാസ് സോ മച്ച് ഹാപ്പി? സ്വാമിനാഥൻ വാസ് വെരി വെരി ഹാപ്പി because they became friends. Rajan lowered his gun. രാജൻ തന്റെ തോക്ക് താഴ്ത്തി. and Mani dropped his club. മണി തന്റെ ഇത് താഴെ ഇട്ടു. and to show his goodwill, Rajan pulled out his pocket half a dozen of biscuits. അപ്പോൾ തന്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഒരു ഗുഡ്വിൽ, ഒരു നന്മ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി രാജൻ പുൾഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ് പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തു ഹാഫ് എ ഡസൻ, ഒരു 5-6 ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തു. ആൻഡ് ഗേവ്. ദ റിവേഴ്സ് മൈൽഡ് റംപിൾ. പുഴയുടെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റംപിൾ, ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക്. ദ റസലിംഗ് ഓഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് സൗണ്ട് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് റംപിൾ ഹിയർ. റസലിംഗ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ലീവ്സ്, അതുപോലെ മരങ്ങളുടെ റസലിംഗ്, കാറ്റത്തും മരം. ദ ഹാഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലേറ്റ് ഈവനിങ്. സോ യു ആർ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് 6:06, 6 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദി what is called the late evening, and the 3 friends eating and glowing with a new friendship. Swaminathan felt at perfect peace with the world. സ്വാമിനാഥന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി because they became friends. സ്വാമിനാഥൻ actually wanted to be friend with Rajan, but he was actually acting as an enemy because Mani was his enemy. Mani's enemy was Rajan, that is why. So
ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. സ്വാമിനാഥൻ was very happy. Okay, that's all the end of the story, and you may be pleased to write the remaining questions and answer. We have already completed 11 and we have 13 more. That means question number 23. So that means 12 more questions are there. So you have to write the question and its answers in your notebook, and also the word meanings if you don't know. So the different word meanings also you have to write and take a picture and send to me before 6 p.m. today itself. Okay, thank you. Have a nice day. We will see you again on our next class.